reading, right? Plan behind control home. Already in an animation channel, over the print size. Same place, stroke. Stroke width at the starting. Right? Faster. Path. Size at the starting 0. Faster. One more layer we have to create.
డైరెక్ట్ లేయర్ని డూప్లికేట్ చేసుకుంటాం. పత్లోకి వచ్చి at 40 నుంచి ఫామ్ అవ్వాలి. ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్కేల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత రావాలి. సెకండ్ ప్లేస్ సైజ్ సెట్కి బయటకు ఉండాలి. కావాలన్నా టెస్ట్లో 8 వాల్యూ ఇచ్చి యాడ్ సమ్ రొటేషన్ 45 నుంచి పెట్టి లాస్ట్ టైం లేదా రొటేషన్ వాల్యూనే సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి చేయాల్సిన అవసరం. dashes have a offset. Here we can add set key. A అనేది నెక్స్ట్ సెట్ కి మూవ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ go to the dashes offset, add value if you want. It is enough. Same thing we have to add. Phase related to layer. One, add dashes place, offset set. Come to the same position. Right? Place. Add now. Somewhat value. Okay, 1 I added. Also animating size wise. Ellipse, transform ellipse, scale value. At this location it should be size 100. Scale set 100 value. అర్థమవుతుంది కదా, ఈ ప్లేస్లోకి నాకు దాంతో పాటు మ్యాచ్ అవ్వాలని అదే స్కేల్ వాల్యూ అండ్ గో టు స్టార్టింగ్ ఫ్రేమ్ అండ్ is the value to match with this. Clear? So added some 0 values, 7 values. So now both will come at a time and they are matching it. అయితే ఈ లోపల ఉన్నది it is just overlapping and coming inside to outside. Again it is going towards inside the white circles. So అది నేను ఏం చేస్తానంటే I'll keep little slow movement. I'll keep little slow movement further. Okay, ఆ white circles ఉన్నాయి కదా,
that white circles I want to get little slow movement. This one. చేస్తే అవి లోపలే ఉండాలి. They are coming more outside. Again they are overlapping. Clear? అర్థమైందా లేదా? మిగతా వాళ్ళకి ఎవరైతే అనట్లేదో వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా? ఇంకా రాలేదు ఆన్సర్. అర్థమైందా లేదా? ఇంకా రాలేదు. అర్థం అవ్వట్లేదు ఎవరికి? అనట్లేదు ఎవరు? అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది ఇప్పుడు చెప్పింది అబ్బాయి కూడా. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఇంకే అర్థమైందా? కొద్దిగా ఎందుకు? సెకండ్ టైం కదా చెప్తున్నాను. సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం రైట్. సర్కిల్ యానిమేషన్ అంతకుముందు చెప్పుకున్నాను కదా మరి. Drag them little more outside so that they will also come little delay. మ్యాచ్ అయిందా లేదా? ఇప్పుడు లోపలే ఉన్నాయి చూడండి. దే ఆర్ నాట్ ఓవర్లాపింగ్. క్లియర్? దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్ అగైన్ ఇన్సైడ్. దే ఆర్ కమింగ్ విత్ ద వీలర్ outside to the inside, right? So for example, all these things I want to convert now into 3D. Okay, all these shapes I want to convert into 3D. Whatever I explained in the last session, ante ఉన్న షేప్స్ కి కూడా మీరు 3D ఆన్ చేసేసుకొని you can show that they are coming towards front. Okay, outside. So select layers, go to 3D. Okay, so this is the 3D conversion option from the 2D to normal layer. After converting, it's shaking. See, after converting into 3D, ఇక్కడ మీకు వ్యూ పోర్ట్స్ వస్తాయి. You can see here view ports. Okay, you are busy with phone. Then so select 2 viewports horizontally. Okay, so 2 viewports తీసుకుంటే you can see top view and active camera view. This is the present view what we are viewing. మనం ఏదైతే వ్యూలో చూస్తున్నామో ఇది present view అండ్ ఇది టాప్ నుంచి చూస్తున్నాం. క్లియర్? అన్ని లేయర్స్ కూడా ఒకటే ప్లేస్లో ఉన్నాయి. ఇది ఒకటే ప్లేస్ ఉంది, ఇది ఒకటే చోట ఉంది అండ్ ఇది ఒక చోట ఉంది. సో ఆల్ లేయర్స్ ఆర్ ఎట్ ఓవర్లాప్డ్ ఉన్నాయి. ఆల్ లేయర్స్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో వీటిని మనం we have to animate now. Okay, so first of all place them into different places. First, what I want to get this, later these two. So first ఈ లేయర్స్ ఇంకా కట్ చేద్దాం లోపలికి. It should start. So when it is started, then the next layers has to show the animation. Okay, so how to add 3D? See this. After converting all layers to 3D,
composition, I mean layer, new. Here we have a camera. Okay, camera. So this camera you should activate. So ఇది దీంట్లో డిఫాల్ట్గా మనకి ఫోకల్ ఫిల్మ్ length and angle of view and the focal length 50. This is default 39.6 అలా ఉంటుంది. Angle of view, just go with the same. So now from the top angle means from the top angle. Okay, we are viewing the camera and the layers. Here is the layer at this location. All these are layers. Here layers are at the center. Okay, ఇప్పుడు మనకి one after one 3 layers are coming outside. ఓకే, ఒక్కొక్కటి బయటకు వస్తున్నాయి. సో అన్నీ ఒకే చోటు ఉంటే ఈ విధంగా వస్తుంది అవుట్పుట్. See, they are clumsy, completely they are overlapped. So we should arrange them little bit front and back. So first of all arrange the white circles little bit front. Then gray circle. So now you can see more clearly without any issue. Okay, so afterwards camera angle also you can animate, and these shapes also coming towards z axis you can animate. 3D ante enti, for every option you will get xyz. Transform options, scale x y z, z depth, rotation, position also xyz. Up to now there is no xyz. Now I got the z axis, x y z axis. Z axis అనేది ఏం చేస్తుందంటే from the screen center to outside it will move, means near to the camera. So ఇప్పుడు we have to plan out how to animate. So these two are related to gray and orange backside circular shapes, and this is the white shape. So this one should come at the first towards camera. So go to position set key. While preparing at the 2 seconds place, it should come more front in towards z axis. And the camera key close up, it is coming closer. Okay, towards camera. Clear? So once it is coming at this location onwards, the second design, whatever I added, gray one, go to position, set key, and up to this location. It should also come to this place. Okay, అంటే వెనకాల నుంచి ఇలా ముందు తీసుకొస్తుంది, from the back to closer. Okay, so now go to the yellow layer, yellow one. Okay, so it should start from this place, means I'm adding some gap between the each position. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క గ్యాప్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ పొజిషన్ సెట్కి, దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి then it should also come and settle at the back side of the gray lines. ఇది gray lines, ఇది white lines, ఇది yellow lines. Okay, so after that, see now we need to animate camera. While these shapes are coming front to, I mean back to front, the camera first camera position you can set from here also, camera location, or you can also set directly from the point of interest. అనేది ఏంటి అంటే టార్గెట్. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీన్స్ టార్గెట్. కెమెరా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, బట్ ఈ టార్గెట్ ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేస్తామో ఇట్ డిస్ప్లే ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా.
మనం ఎక్కడైతే టార్గెట్ ప్లేస్ చేస్తాం కెమెరా దాన్నే చూపిస్తుంది దీంట్లో. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, POI షార్ట్ ఫామ్, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. Position is a camera position, this one, this is the camera. Okay, so here the target is exactly at the shapes position. Okay, target is at the shapes position. నా కెమెరా అనేది మనం ఇక్కడ యాక్టివ్ కెమెరా నుంచి యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు. కెమెరా we can also animate from the active camera, means from where we are viewing the screen. Okay, main source, and this is the top angle. From the top we are seeing the 3D setup. Okay, so this camera you can animate directly with the help of camera orbit tool, unified camera tool, track tool, track z-axis. Track z-axis means zoom in, zoom out. Like this, camera will go inside. See, is it going? వెళ్ళిందా లోపలికి? సే లొకేషన్ పైకి వెళ్తుంది, వెళ్ళిందా అంటే జూమ్ ఇన్ అవుతుంది, లోపలికి వెళ్తుంది, ఫుటేజ్కి దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ క్లోజర్ టు ద లేయర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జూమ్ ఇన్, మీన్స్ డైరెక్ట్లీ ద సేమ్ మూమెంట్ యూ కెన్ ఆల్సో అప్లై ఫ్రమ్ హియర్. Select the move tool and select the Z axis. You can directly drag like this. Of a viewport also you can animate camera, or with the help of track Z axis tool you can animate here. Clear? That is the zoom in, zoom out. So next, this is the orbit tool. See what is going on here. If I am rotating at this location, ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి. ఇక్కడ నేను రొటేట్ చేస్తాను, మౌస్ లెఫ్ట్ బటన్, రొటేట్ లైక్ దిస్. See what is going on here. It is rotated. Target is at still same place, but camera was turned. Okay, here I rotated. Normal. Again rotate towards this side. So it will come to this side, camera. Okay, so this is the camera animation. First of all, keep this towards this side only and add the orientation, rotation Y, positions, point of interest, set key. Okay, set key means I want to record this value. Okay, up to this position. See, now it should rotate towards front. Right, see, from here to here. Clear? And the animation is coming, camera animation, as a linear movement, directly like this. Camera is this, it is coming from like this to directly here. Okay, if you want to get like arc, if you want to get like a arc movement, round movement, then you have to set the tangents. Now it is having round movement. See, clear? Same rotation I have done from here, so I got a linear movement. Then if you adjust the tangents, pen tool tangents, you know in Photoshop, right? Same. So camera automatically moves as a arc. See, the layers are animating here, at the same time camera is also getting movement. So it is going to represent, go with a single view. See here, కెమెరా మూమెంట్ ఉంది, అలాగే షేప్ యానిమేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు సో నేను హాఫ్ క్వాలిటీలో పెట్టి రివ్యూ చూద్దాం, కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది. సి, దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ కెమెరా ఆల్సో రొటేటింగ్ టువర్డ్స్ ఫ్రంట్. సైడ్ నుంచి కెమెరా ఫ్రంట్కి వెళ్తుంది when they are coming outside. Here, if it should curve towards left side, still you have to rotate the camera. You have to plan how you want to present the animation in camera.
The camera angle you have to animate, and you have to animate the layer towards front or back. So at this location again, camera should turn with the orbit rotation towards this side. See? Clear? Without camera movement, you can only animate the shapes outside. You can place the camera little bit in a perspective angle. And the front exact కాకుండా camera కొంచెం cross గా పెడతారు. ఇవి layers, for example, camera ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇది ఒక్కొక్క షేప్ ఇలా బయటకు వస్తుంది. Each shape has to come outside. If the camera is 1/3 angle, so you can see how it is coming outside. Understood? So if you create multiple circles, multiple animations, you can get like a lenses, camera lenses, all the shapes. So the entire plane. It should buffer first of all. This buffer avvali. So buffer avvalante preview. Click on it. Render preview. So it should convert to completely green. So then it will play very smoothly the entire movement animation. You can add background, some kind of transparent glass, solid layer, and add the opacity decrease with a blue color and all. See, done. Right? Now add the one of solid layer, Control Y. Activate 3D, press T for opacity. Add the transparency. And you can also activate in 3D materials, specularity, reflection qualities. Means if you add the lighting and it display these 3D objects inside this glass also, reflection. Okay, ఇక్కడ ఏవైతే shapes ఉన్నాయో, those shapes you can also visualize into the glass like a mirror. Okay, so mirror quality మనం ఎంత quality కావాలో అంత పెట్టుకోవచ్చు at 50%. Okay, so these are coming outside and here it is looking, they are going in a reflection inside because of the reflection. And you can add specularity, shining 50%. So then add the background completely, Control Y, with some other basic color. No need to convert this to 3D. Okay, just it is the background. See now? Now you can understand very clearly what is the actually it is happening. So మీరు అక్కడ షేప్స్ కి షాడోస్ ప్లేస్ చేయాలి అంటే we should add the lights now. 3D లో మనం lights కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. You can add both the sides different lights. Okay. So this particular solid layer we can keep little more back ఎందుకంటే one of the shape is going inside. So Z axis లో కొంచెం move back. So direct గా అక్కడ Z axis move tool select చేసుకొని just push the back so that you will get a gap. దీనికి ఈ షేప్స్ కి దానికి మధ్యలో
ఇంకొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది. సీనా XYZలో XY and XY for width and height. Y always shows height, X always shows width, right and left. Okay, Z అనేది 3D depth field, you can see. Okay, 3 depth అంటాం. కెమెరాలో కూడా ఫ్రంట్ అండ్ ఫార్ పొజిషన్స్ ఫీల్ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ యాడ్ ద 3D గ్లాస్. So this is the 3D layer composition. 3D layer composition. Okay, you can also add 3D with the text. Clear? So if you add text, so connect to 3D. So go to particular top view by placing the two horizontal views. You will get a top view. ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ టాప్ వ్యూ వద్దు అనుకుంటే you can add another view. If you don't want the top view, select this and here it displays top. You can go with the front view exactly. So this is the front view. Back view means reverse. From the back you can see. Right side view, right side, and left side view. Okay. అంటే ఆ లేయర్కి టాప్, ఫ్రంట్, రైట్, లెఫ్ట్ అండ్ బ్యాక్ వ్యూ means it is a 3D object layer. Okay, so in that way we can work. So top view కావాలంటే again come to top view. So layer positions తెలుస్తాయి ఇక్కడ. Now I added a fly high text. So the text has to be there at the starting onwards at the front, and size we can add smaller 25 scale. So again come back to single view. So
this is also a 3D now. Chimera animation lo adi kuda include అయిపోతుంది. Yeah. So for example, for fly high text, if you want to get a depth, select this. Here you have to add, not at this place. Go to Control K, composition settings, advanced. Here it should be ray trace 3D. Ray trace 3D, it creates depth. See, in fly high text, not only for text, for these also you can create a depth, means thickness. This thickness you can create. Okay. See, for example, for text I am adding depth at the back side. Geometry options, in transform after geometry option. Exclusion depth. Here add the 50 or something. Say I got the depth. Okay na? So increase more value with 80 something. Okay, like real 3D. Okay, so then ఈ depth ki shadows, lighting add అవ్వాలి. We need to add the shadows and lighting, right? So we should go with now, to work out with 3D we should have the graphic card. Okay, graphic card is compulsory, otherwise it will be very much slow system. So new light, from the new menu in the layer options, light. So what type of light you want? This is parallel, means directional light. Okay, spotlight. Point light means from one particular point it will spread the lighting in all directions, like electric bulb. Okay, electric bulb. And this is ambient light. Ambient light means sunlight. అంటే సన్ అనేది ఒకే ప్లేస్లో ఉంటుంది, బట్ ఇట్ స్ప్రెడ్ ద లైటింగ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. అలాగా మొత్తం 3D సీన్ ఎంత దూరం ఉన్నా సరే లైటింగ్ ఫుల్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది పాయింట్ లైట్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. అంటే ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్, అంటే కొంచెం ఏరియా వరకే లైటింగ్ అనేది ఉంటుంది, తర్వాత స్లోగా డల్ అయిపోతుంది ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ లాగా. ఓకే, బట్ ambient లైట్ అనేది ఫుల్ ఆఫ్ లైటింగ్. మీరు ఎక్కడ ప్లేస్ చేశారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇట్ స్ప్రెడ్ ద లైటింగ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్, త్రూ అవుట్ ద ఆఫ్టర్వర్డ్స్ 3D వరల్డ్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ 3D వరల్డ్, it spreads the overall all distance completely like sun. Okay, so directional ante parallel, means directional light means in one particular angle only it spreads the lighting, but it is also spreads the lighting like a sun throughout the world, afterwards world, in one angle. Ambient light means it spreads from one point to all directions, clear, like a sphere. So spot means just like a torch light, only where you place the spot, only at that location it shows the lighting. Okay, just like mana stage show lo ila spot వేస్తారు కదా క్యారెక్టర్ డాన్సర్స్ మీద, సింగర్స్ మీద, that type of lighting. Okay, so now I am going with the point light, and మీకు ఏ కలర్స్ కావాలనేది you can choose the lighting color. Okay, so here I am adding the magenta shade, violet little bit. అండ్ మీకు షాడోస్ కావాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్సో యాక్టివేట్ షాడో. అంటే కింద ఇంకో 3D ప్లానర్ గ్రౌండ్ యాడ్ చేసి, మీన్స్ సాలిడ్ లేయర్ని యూ కెన్ కన్వర్ట్ యాజ్ ఎ గ్రౌండ్ అండ్ యూ కెన్ ప్లేస్ ఎట్ ద టెక్స్ట్ డౌన్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ షాడో ఫర్ ద లైట్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ షాడో, సో గో విత్ ద ఆర్ ఎల్స్ జస్ట్ యాక్టివేట్ అండ్ ఓకే. సో నౌ light was created and it is going to affect the scene.
See now, okay, the light position, if you want to set properly, go to two views. See, this is my light and here is the text. So move the light closer to the text. Light ni koncham text ki దగ్గరగా తీసుకురండి, so that మనకి లైటింగ్ అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. It fills the more lighting on the text. Say this. ఇప్పుడు ఈ లైట్ మనకి ఈ వ్యూలో కూడా కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎట్ ద అప్. సో జస్ట్ బ్రింగ్ క్లోజర్ టు ఫ్రమ్ టాప్ టు డౌన్. So go with the half quality so that it completes quickly. So now it is increased the lighting. So this one place to right side, Control D again, duplicate, add this towards left side. At this location add a blue shade. ఇక్కడ బ్లూ లైటింగ్ వస్తుంది, ఇటు నుంచి magenta shade. Okay, so if you don't want this much of blue, you can add a white based cyan color, sky blue. Clear? So select now single view. Tiled option you have to click to see the single view full screen and fit the screen into the selection. Full లో పెడుతుంటే చాలా స్లో ఉంది. We'll go with half. So clear కదా ఇక్కడ వరకు? So this is the way you have to do the 3D composition with the multiple 3D layers. Text, shapes, image, everything you can convert to 3D. Matte creation also we do with the images like this only. We'll arrange the sky at the back side, mountains at this place, and then some trees and all, and foreground image. So we can create like a depth, and we can animate the zoom in zoom out with the camera. Matte creation, 3D matte. Okay, and Photoshop lo meer images cut chesi oka single frame prepare చేస్తారు కదా, PNG images తో mountains, trees, background mountains అన్ని place చేసి. So that everything you can bring into After Effects, and you can add sky, background mountains, foreground mountains, and closer trees and all, then oka person నుంచున్నట్టు. So camera ఇలా zoom in చేస్తే you will get the 3D look. Okay, 3D environment you can create. That is what matte creation. If it is a shape animation, how we convert it to 3D, can also do the same thing with images. Here, to activate just only 3D, and you have to place the layers as per the depth you want, and how to animate the camera you have to do. Motion poster also same. Motion poster. హీరోస్ టీజర్స్ రిలీజ్ చేస్తారు కదా మూవీస్, హీరో ఇలా చెయ్యి లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఇలా జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అయినట్టు టెక్స్ట్
దగ్గరికి అలా. Okay then, so tomorrow we'll continue. Up to here, say this. అది మరీ మూమెంట్ బాగాలేదు, అది టెక్స్ట్ది. ఇది కూడా బిల్డింగ్స్ చాలా స్లోగా వస్తున్నాయి, కొంచెం స్పీడ్ పెంచు. అది చూడాలా నీరసంగా వస్తున్నాయి, కొంచెం స్పీడ్ ఉండాలి అదే. ఓకే, ఇది ఎందుకు ఇలా, ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పావు? నన్ను చూసి వర్క్ భరించినందుక. ఇది కొంచెం స్పీడ్ తగ్గించు, మరీ దూరం. అండ్ రెడ్ అది బాగాలేదు, ఆ రెడ్ ఇదిగో ఇందులో వచ్చిన బ్రౌన్ షేడ్ లాగా ఉంది అది. ఈ రెడ్ చూసావా, అదేంటి ఫ్యూ సాచురేషన్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇవి కొంచెం స్పీడప్ చెయ్యి బిల్డింగ్స్. ఇది బాగానే ఉంది, వీళ్ళు కొంచెం మూమెంట్ ఇస్తే బాగుంటుంది. వాడు నెక్ని ఇలా ఎలా అంటున్నట్టు, పప్పెట్ పాయింట్ యాడ్ చేసి వాడు ఫేస్ ఇలా ఎలా అంటున్నాడు. ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ కారుది బాగానే ఉంది యానిమేషన్. ఇది వీడు వెనకాల క్లాత్ ఉంది కదా, క్లాత్ కూడా ఇలా పప్పెట్ టూల్తో 2-3 పాయింట్లు వేస్తావు, ఒకటి కిందకి ఒకటి ఇలా పైకి, మళ్ళీ ఇంకోటి కిందకి, అప్పుడు ఇలా వస్తుంది ఆ మూమెంట్. అది వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు ముందు చేసేసినా అది ఆటోమేటిక్ ఫాలో అవుతుంది. నన్ను నువ్వేం చేస్తావు, లూప్ అవుతుంది. లూప్ అవుట్ స్క్రిప్ట్ గుర్తుంది కదా, పప్పెట్ ప్రతి పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసి లూప్ అవుట్, కాపీ పేస్ట్. అప్పుడు నీకు అది రిపీటెడ్. నువ్వు చేసేది 2-3 సెకండ్స్ ఎంతో చేస్తావు. సో అది నీకు రిపీట్ అయిపోయి, అంటే 0 ఫ్రేమ్ దగ్గర పైకమ్మ ఇలా ఉంటుంది, ఇది పైకి ఇది కిందకి, మళ్ళీ 10 ఫ్రేమ్ దగ్గర ఇది పైకి ఇది కిందకి ఇలా. అప్పుడు అది లూప్ అవుట్ ఇచ్చేస్తావు, ఎన్ని పాయింట్లు అయితే అది యానిమేషన్ పెట్టావు. సో ఆటోమేటిక్గా అది ఇలా అంటూ ఉంటుంది, వాడు ముందుకెళ్తూ ఇలా తల ఊపుతూ ఉంటుంది, నెక్ దగ్గర ఒకటి, హెడ్ దగ్గర ఇలా పాయింట్ వేస్తావు యానిమేషన్. అంటే మోర్ రియలిస్టిక్ ఉంటుంది అప్పుడు అది. అంతే, నాది ఒకటేనా? నీళ్ళు ఎవరు? అదే 2 అదేనా? మనీ నేను ఒక పెన్డ్రైవ్ పెడితే 2 పేర్లు